Hi students, I am Dr. Padmaja. Today we will be talking about the CRPC, how the CRPC is important, what is the main object of the CRPC, and what are the contents which are available under CRPC for your law degree semester exams. As you know that this is a procedural law which is there in your 5th semester and your 9th semester for your 5IDC as well as for your 3IDC. This is most important subject as well as the other subjects also, but it is in a procedural law which we will be talking about this subject. Now what is this criminal law? Why criminal law is most important for us? As we know that criminal law means it is the procedural law where most of the crimes which are related to the criminal. Okay, what is meaning of any criminal? Where any bloodshed is available, where any law is against your constitution, or any lawbreakers who are breaking the law intentionally or unknowingly, the procedure which is taken place in a court, the trial procedures, post-trial procedures, and after the trial procedure, that is pre as well as the post procedures of any trial, we will be talking about in your CRPC. Now here this CRPC where we were talking about, the main purpose of this criminal law is nothing but to protect the society against the criminals, and also not only criminals, whoever are lawbreakers are the persons. The main objective to see in this criminal law that no person is doing something wrong or no person is breaking any law. As you know that this code or the law is divided into main important two things. First one is known as your substantive law, and the second one is your procedural law. Now what is meaning of substantial law? Substantial law defines all your offences. Any person has done any offence, it describes offences, and it also the punishments. This comes under your IPC, Indian Procedural Law. In IPC we talks about the punishments as well as the procedures. Now when we come to the next point, the procedure laws defines the administration of the substantive law. So how the substantive law can be taken into a trial process is given in this substantive law. Now this criminal procedure, which is known as the Criminal Procedural Law Code of 1973, which came into force on 1st April 1974. So this provides, now this criminal law provides the detention of the crime, suspicion of the criminal steps, collections of the evidences, and so on. And this CRPC also prevents the offences. It also talks about the maintenance of the wives, children, and parents, and public nuisance. So the criminal procedure not only talks about the offences, but these three are also included in that. That is your prevention of your offences, maintenance of the wife, parents and children, and the public nuisance is also included in your criminal law. Now what is the basic importance of this code? The main basic of this code is the difference between the rule of law and the rule of wimp and caprice. So it clearly shows the differences between the rule of law and also for the wimp, that is rule of wimp of crabs. Now this also extends to the whole of India. CRPC doesn't take any exceptions in our territory of India, but it extends to the whole of India. Next we will talk about it also applicable. Now what is the main important where this CRPC applies? The CRPC applies important in three things. First one is your investigation process, second one is in your inquiry, and the third one will be your trial process. In these three processes the CRPC will be applicable. But the CRPC, this code of CRPC does not apply to the contempt of the court proceedings, because this contempt of the court proceedings are totally exercised with the special jurisdiction. So the CRPC talks not only about the offences, the maintenance of the wife, children, parents, and also a public nuisance.
And we also study about this code which doesn't apply the contempt of the court. And this law will applicable for the three important points, that is investigation, inquiry and your trial process. Now this code also contains, now we will go how the code starts. This code provision for the investigation, inquiry, arrest, search, bail, punishments, bonds and also for the offences. And not only that, this code also contains the Prohibition Act and Juvenile Justice Act. The whole the CRPC, not only trial, investigation, inquiry, we also talk about other two important acts. One is your probation and your juvenile justice. As everybody feels that CRPC is a very tough subject, అమ్మో ఇది ఇన్ని సెక్షన్స్ మాకు గుర్తుంటాయా, ఇన్ని అఫెన్సెస్ మాకు గుర్తుంటాయా, ఇది మేము రాయగలుగుతామా ఎగ్జామ్లో, రాయకపోతే మార్క్స్ రావేమో, ఫెయిల్ అయితే మేము, లేకపోతే మా ప్రాక్టీస్లో మేము ఇది సరిగ్గా చదవకపోతే సరిగ్గా చేయలేమో మా ప్రాక్టీస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ డౌట్స్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. CRPC is a very, very interesting subject and it is a very important subject and it is very easy to study also. When we know the procedure, how the trial process or investigation process, to whom this investigation process is done, what are the steps of this investigation process, it is very, very easy for everyone to understand. So first, this is the introduction part where I have been telling about why the CRPC is important and what is the content of the CRPC. Okay. Now the CRPC is nothing but a chart. It is a చాలా simple chart. దీని తర్వాత ఇది వస్తుంది, దీని తర్వాత ఇది వస్తుంది. సో ఇదంతా మనం క్లియర్గా చదివేసుకుంటే మనము ఈ ఎగ్జామ్ని పాస్ అవ్వగలుగుతాం, లేకపోతే సిఆర్పి గురించి మనకు మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది అనేది మనం చాలా క్లియర్గా చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు. సిఆర్పిసి అన్నంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది సబ్జెక్టు. దాన్ని చదివిన కొద్దీ కొత్త కొత్త కేస్ లాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం మనము. ఆ కేస్ లాస్లో ఇలా కూడా జరుగుతుందా, ఇలాంటి జడ్జిమెంట్స్ కూడా ఇచ్చారా, హైకోర్టు ఇచ్చింది సుప్రీంకోర్టుని మార్చొచ్చు, సో లోవర్ కోర్టు ఇచ్చింది హైకోర్టు మార్చొచ్చు, ఎందుకు మార్చాల్సి వస్తుంది, ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్, ఇది ఇలా చేయగలిగితే మనం అఫెన్సెస్ని స్టాప్ చేయగలుగుతున్నామా, లా బ్రేకర్స్ని మనకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నామా అనేది మనం చాలా క్లియర్గా మనం సిఆర్పిసిలో చదువుతాం. ఇక్కడ ఈ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లో అది ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది, ఎప్పుడు కేమ్ ఫోర్స్లో వచ్చింది, ది మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఏ సిఆర్పిసి అనేది మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇక్కడ సిఆర్పిసిలో మనము there are four important persons here. The four persons has a very important part in your CRPC. వాళ్ళు ఎవరు నలుగురు అని అంటే, one will be the police, okay, the second will be your defense counsel, next one will be the prison authorities and the fourth one will be your correctional authorities. These are the four persons which are known as the major part of your trial process. What a police person will do? When any offense information is given to the police person who is an authority and who is a civil servant, and it is the duty of that police person to come to that spot, see whether it is in a cognizable offense or a non-cognizable offense, and a complaint is taken by that police officer in the police station, and FIR will be filed, and this FIR, with this help of the FIR, the police officer will start doing the investigation process. So this how it goes is, so when a complaint is given to a police officer, this police officer who is known also as a SHO will take the complaint with some procedural process, then the investigation process will be done. After the investigation process, he will file the charge sheet, then the process will be gone for your trial, that is to the court on the bench for the trial process. So who is a defense counsel? A lawyer, okay, a lawyer who argues on behalf of him, of you, is known as a defense counsel. So all the lawyers who are completed their LLB degrees and who is a member of your Bar Council of India will do this defense counsel. And who are the prison authorities? As when a trial process is there, compulsory one party will be punished and another party will be
convicted person. Okay, one will be an acquittal person, one will be a convicted person. Convicted అంటే ఏంటి, పనిష్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళని కన్విక్ట్ అంటారు. నువ్వు ఏ తప్పు చేయలేదు, నీ మీద ఎలాంటి ఎవిడెన్సెస్ లేవు అనేది చెప్పేదాన్ని మనము అక్విటల్ అంటారు. అండ్ దీస్ కన్విక్టెడ్ పర్సన్ హ్యాస్ ఎ రైట్ టు గో ఫర్ ఎన్ హయ్యర్ కోర్ట్ ఫర్ ఎన్ అపీల్. సో ఇక్కడ మనకు ఈ కంప్లైంట్ పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఇవ్వడం మూలన ఇవన్నీ మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్లో ఎవ్రీ పోలీస్ ఆఫీసర్ అగైన్ హ్యాస్ ద రైట్. నౌ వాట్ ఆర్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్, వాట్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్ డ్యూటీ ఈస్. నౌ ఇన్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్ డ్యూటీ, ద పోలీస్ ఆఫీసర్ విల్ కంపల్సరీ ఫస్ట్ arrest the person. After arrest, this arrest can be go for the search warrant as well as the seize warrant. Then after search and seize is done, after filing a charge sheet, then the trial process will be there in the court. Now in this trial process again it will be chief examination, it will be cross examination, and the judgment will be given. And when a judgment is given, one party will be convicted and one party will be acquittal. Now what is meaning of convicted? Through the evidences, through the witnesses, when the magistrate feels that the person he is a lawbreaker, he has done some illegal act, then compulsory he will be convicted. అంటే పనిష్మెంట్ ఇస్తారు అలాంటి మనుషులకి. అదే విట్నెస్ లేదు, నీ మీద ఎలాంటి ఎవిడెన్స్ లేదు, నువ్వు ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు అనుకున్నప్పుడు ది పర్సన్ విల్ బి అక్విటెడ్. సో కన్విక్టెడ్ పర్సన్ ఇఫ్ he is not satisfied with the judgment given by the judge has a right to go for an appeal to the higher court. So convicted person can go for an appeal to which place? To the higher court. So from lower court to district courts, from the district courts to court of sessions, from the court of sessions to high court, and high court to the supreme court. As we know that apex court is your supreme court. So in this process of your going to appeal or in the judgment process, compulsory some of the persons can be released through conditions. That is what we will say it as bail. So every person, it is the fundamental right of every individual to get a bail. But the bail acceptance and the rejection is totally in the hands of the judge. So bail will be given through bail bonds and through your sureties. So bail bonds untunnai, sureties untai. So these bail bonds is totally given in the by the judge, and although the sureties is fixed by the judge. So CRPC అనే సబ్జెక్ట్లో మనం కోర్టులో జరిగే ట్రయల్ ప్రొసీజర్స్ ఎలా జరుగుతాయి, ఎవరు దానికి అథారిటీ ఉన్నారు, ఆ అథారిటీకి ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పటివరకు మనం ప్రొసీజర్స్ గురించే చెప్తూ పోతున్నాం కాదు. ఆ అథారిటీ కానీ తప్పు చేసినా, మిస్యూజ్ ద పవర్ చేసినా, లేకపోతే ఎలాంటి ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ అంటే ఇల్లీగల్ అరెస్ట్ చేసినా, ఈవెన్ దట్ అథారిటీ విల్ బీ పనిష్డ్. అంటే ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ కానీ, ఒక ప్రైవేట్ పర్సన్ కానీ, ఒక మెజిస్ట్రేట్ ఎవరికైతే రైట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి కూడా కంపల్సరీ ఒక పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. అరెస్ట్ చేసినంత మాత్రాన, తప్పు చేసినంత మాత్రాన అథారిటీ ఏమైనా చేయొచ్చు ఆ మనిషిని అనేది అనడం తప్పు. ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 21లో రైట్ టు పర్సనల్ లిబర్టీలో రైట్స్ ఆఫ్ ది అరెస్టెడ్ పర్సన్ కూడా మనం క్లియర్గా చెప్తాం. అట్లా ఒక 6 రైట్స్ ఉన్నాయి, రైట్స్ ఆఫ్ అరెస్టెడ్ పర్సన్. అది మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్లో చూద్దాం. సో ఇదంతా కలిపితే మనకు సిఆర్పిసి అనేది క్లియర్గా చెప్తాం. సిఆర్పిసి అనేది ద ట్రయల్ ప్రొసీజర్స్, బెయిల్ ఎలా వస్తుంది, అరెస్ట్ ఎలా అవుతాము, దాని తర్వాత డయింగ్ డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటి, బెయిల్ అంటే ఏంటి, ఈ బెయిల్లో యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ అనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే ముందస్తు బెయిల్ అప్లై చేసుకోవడం, ఎవరెవరికి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ అనేది ఇస్తారు, యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ రిజెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు, యాక్సెప్ట్ కూడా చేయొచ్చు, ఎలాంటి కండిషన్స్లో. సో ఇలా పోతూ ఉంటే ఎవ్రీ చాప్టర్లో మనకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కేస్ లాస్ ఉంటాయి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి. మనకు సొసైటీలో జరిగే తప్పుల గురించి కానీ, ఆ తప్పుల్ని మనం ఎలా అరికట్టవచ్చు, లేకపోతే అథారిటీ ఏం చేస్తుంది, వీటిల్లో ఎలాంటి అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొస్తుంది, ఈ అమెండ్మెంట్స్ తీసుకురావడం వల్ల మనకు వచ్చే నష్టాలు ఎన్ని, లేదా మనకు ప్రాఫిట్ అవుతుంది, ఎంత మంచిగా మనకు దాన్ని సపోర్టివ్గా ఉంటుంది అనేది మనం సిఆర్పిసిలో నేర్చుకుంటాం.
ఈ సిఆర్పిసిలో ట్రయల్ ప్రాసెస్, బెయిల్, అరెస్ట్, యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇవన్నీ కాకుండా మనం డయింగ్ డిక్లరేషన్ గురించి కూడా మాట్లాడతాం. అంటే ఒక మనిషి చనిపోయే ముందు ఇచ్చే వాంగ్మూలం, దాన్ని డయింగ్ డిక్లరేషన్ అంటారు. అది దాన్ని బట్టి జడ్జిమెంట్ అనేది ఈజీగా ఇవ్వచ్చు. ఒక్కొక్కసారి ఆ డయింగ్ డిక్లరేషనే జడ్జిమెంట్గా కూడా మనం తీసుకుంటాం. అసలు జడ్జిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఎవరు ఇస్తారు ఈ జడ్జిమెంట్, ఏం రైట్స్తో ఇస్తారు, జడ్జిమెంట్ కన్నా ఒక ఫామ్ ఒక ప్రొసీజర్ ఏంటి, జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి ఏమైనా ఆల్టరేషన్ చేయొచ్చా, ఆ జడ్జిమెంట్తోని వేరే కోర్టుకి అప్పీల్కి వెళ్ళొచ్చా, అవన్నీ మనం జడ్జిమెంట్లో చూసుకుంటాం. ఇవే కాకుండా మనం ఇంకా రెండు కూడా మాట్లాడతాం. ఒకటి ఏంటంటే ప్రొబేషన్ యాక్ట్, ఇంకొకటి జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్. ప్రొబేషన్ యాక్ట్ అనేది ఎవరైతే ప్రవర్తనతోటి జైల్లో ఉన్నారో వాళ్ళని విడుదల చేయడాన్ని మనం ప్రొబేషన్ యాక్ట్ అంటాం. This probation act is totally under the control of the prisoners. Okay, the authority of the prisoner. The authority of the prisoner has the right to check about the probation of that person. And mostly మీరు చాలా చూస్తాం, October 2nd తర్వాత నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ లైక్ క్రిస్మస్ కానీ, దసరా, దివాళీ, లేకపోతే రంజాన్, ఇలాంటి డేస్లో 26 జనవరి కొంతమందిని జైలు నుండి విడుదల చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ దేర్ గుడ్ బిహేవియర్, గుడ్ కండక్ట్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద జైల్. That is what is known as the Probation Act. Then when we come to Juvenile Justice Act, the Juvenile Justice Act talks about the juveniles, that is your minors. The juvenile justice, the procedures. The juveniles are not arrested directly by the police officers. They are taken to the juvenile justice courts. What is the procedure? Who can become as a judge of a juvenile justice? And these persons are not sent to the jails because they are minors. These minors are not sent to jail because any minor can become as a hardened criminal when they are mixed with a hardened criminal. So these are sent to the admonition centers. What is this admonition centers? Who constitute these admonition centers? Who will be the members of these admonition centers? And how this Probation Offenders Act help the minors? These are all will be done under your Probation Act. This is only the main concept of your CRPC which have been discussed now. Students, if you are really interested to know more about your CRPC, please see the YouTube channels and see the episodes of SparkEducon Legal, where the CRPC classes will be having a continuous classes which may be helpful for your examination, or you'll be getting a more elaborate knowledge about your CRPC. As I am Dr. Padmaja, I am an associate professor teaching CRPC for some long years, where I can clearly explain you about this. Thank you very much. Srikanth.